Okay, good morning to all. So, last class we are discussing about the different arc welding techniques. അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു there are 10 arc welding techniques. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു 8 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് 2 കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ് ആർ ദർ ലൈക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്, തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്, ഓട്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് the ninth one is electron beam welding. So just നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ്. ഹിയർ we are using a high energy electrons which will be made to strike on the joints. So because of the energy of this striking electron, heat will be produced. So that heat will be sufficient to fuse the metal and to produce a quality joint. So ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്. So this is the figure. There will be a cathode in order to emit the electron. So here you can see an anode arrangement. ഒരു anode ring ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ആക്ച്വലി കാത്തോഡിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So it will begin to emit electrons. So there is an anode ring here. So anode will attract this negative energy. So anode is positive and it will attract the electrons. So it will it is used to increase the kinetic energy of these electrons. So after that we are using a positioning diaphragm in order to position the cathode rays on an electromagnetic focusing lens. So what we need to get is we need to focus precisely the electrons to the joint of the two base metal. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിസൈസ് ജോബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡു പ്രിസൈസ് ആക്ച്വലി ദ വെൽഡിങ് ഓർ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വാട്ട് വി ആർ ഗിവിങ് ഇസ് വെരി പ്രിസൈസ്ലി. സോ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലോസ് ഡയമെൻഷണൽ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ബേസ് മെറ്റൽ ടു ബി വെൽഡ്. നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ലൈനിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ലൈനിൽ തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോസ് ഉള്ളൊരു ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി വെൽഡ് കിട്ടൂല. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കി. And this one is compared to other welding process, this is a very efficient welding process because it directly converts electrical energy into a beam of output energy. Okay, electrical energy in a direct beam of energy, and there is no arc here. But this is a special type of special type of welding process, electron beam welding. Also here we can dissimilar metals also can be welded in this case. Then high depth ratio can be obtained by using this. Then this heat affected zone is very less, so these distortions will affect only in a small area. So these are some of the advantages of this electron beam welding. Then coming to limitations, extremely expensive as other welding equipment. This is also expensive, but comparatively this is more expensive, and portable equipment is rare. And also there are certain limitations like certain metals like zinc, lead, aluminum, magnesium. They cannot be welded easily by this method. And also its usage is limited to edge, butt, fillet and spot welding. Okay. Also, as I told earlier, precision machining, exact joint alignment and a good fit are needed for welds with high depth to width ratio. ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട് ഫിറ്റ് നമുക്കുള്ള ബേസ് മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡു പ്രിസൈസ് വെൽഡിങ് ഹിയർ. സോ പിന്നെ ഹൈ പ്രിസൈസ്ഡ് മെഷീൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So applications, electron beam machining finds application in high precision and high production needs. High precision applications, high production applications use ചെയ്യാം. Then as usual in general applications like nuclear, aircraft, aerospace, electronic industries like electron beam welding ഉണ്ട്. Okay, these are here all
what we are the components to be welded will be manufactured in a highly accurate and a precise manner. So in such areas and all, we can apply or adopt electron beam welding technique. Then products like nuclear fuel elements, jet engine components, pressure vessels, or rockets are some of the high precision applications. So other than this, in automobile also we can use like gears, frames, steering columns, and in hacksaw blades, etc. We can use electron beam welding technique. So that's about electron beam welding. Next one is laser beam welding. ഇതുപോലത്തെ വേറൊന്നാണ് laser beam അല്ലേ. So instead of electron, we are passing a laser beam. So LBW. So it utilizes the high energy which is obtained from the coherent light beams called laser. So laser means light amplification by stimulated emission of radiation. So the basic principle here used here in laser beam welding is that under proper conditions, light energy of a particular frequency is used to stimulate the electrons in an atom to emit additional light with exactly the same characteristics of the original light source. നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് എനർജി ഒരു മെറ്റലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the electrons in that particular metal will emit additional light with exactly the same frequency or same characteristics of the original light source which we used to strike on the metal. So, so the heat thus obtained by striking a concentrated beam of laser onto a joint to be welded is called laser beam welding. So similar to the electron beam welding technique, instead of an electron beam, we are using a laser beam here. So that is the only difference. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം there will be a power supply, so there will be an system or an equipment producing laser beams. So this by the help of focusing lens, we can focus this laser beam onto the weld joint. So here also you will get precise welding, precise weld. So this is the figure representing the laser beam welding technique. So coming to the advantages, as many lasers pulse approximately 10 times per second, the workpiece does not even get hot except at one point, and the heat effect zone is narrow. As told in electron beam welding, here also the heat affected zone will be very narrow. So the negative effects caused due to heat effect zone will be less, like distortions and etc. will be less here. Okay. So here also, like electron beam welding, the heat affected zone is very narrow. Then the laser has sufficient temperature to easily melt and weld refractory metals like molybdenum, tantalum, and titanium, even in small areas. So that is one great advantage of using laser beam welding, because certain metals like molybdenum, titanium, vanadium, etc., they all are having very high melting points. So we all know that for we have used these all are the alloys of these elements. These metals are considered as super alloys, and we all already studied about the super alloy production techniques. Because in order to melt such alloys, we need a very high melting, because they are having very high melting temperature. So we need to produce a very high melting temperature in order to melt these alloys. So in order to weld such metals and its alloys, a high melting point is required. So uh, so by using laser beam welding, we will get that that much amount of heat in order to melt such metals. Then laser beam can penetrate a quartz tube to weld the metal inside it without harming the tube. So it can also weld the uh, it can also penetrate a quartz tube to weld the metal inside it without harming the tube. So that is a special advantage of this laser beam welding. Okay, then already told that it will affect only a small area അല്ലേ. ഈ ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എഫക്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല, അത് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കുറേ ഭാഗത്ത് കൂടി ഹീറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ഹീറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ആ ജോയിൻ ആ ഒരു വെൽഡ് സോണിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പുറമേയുള്ള റീജിയനാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. ബട്ട് ഹിയർ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇല്ല എന്നല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മിനിമം ഹിയർ.
Then very high degree of precision is obtained by using this method. Also, since this heat effect zone is smaller, thermal distortion and shrinkage will be minimum. So here no vacuum is used in as in previous case. Okay, ഇപ്പോൾ vacuum യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Coming to the disadvantages, the major drawback of laser beam weld is the slow welding speeds resulting from the pulse rate and puddle sizes at the fusion point. So see the laser beamൻ്റെ ഈ പൾസ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോ സ്പീഡ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. Then second one is obviously the cost of the welding equipment. Because cost is extremely high because we need a system to generate the laser beam. The cost is extremely very high in this case. Energy losses with any laser system are high. So accurate positioning of joints under beam is important to ensure good results. So that is the another disadvantage because the system of the welding or this system used for this welding technique should be very precise and very minute controlling should be there in that, because accurate positioning is a must in this case, because then only we'll get very good result. Because here we can do what the welding what we are doing is very precise, so a minute change in the positions can change the welding position also. Okay. Then maximum joint thickness is limited to 20 mm only. That can be considered as another limitation. So 20 mm മാത്രമാണ് ജോയിൻറ്റ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള തിക്നെസ് ആണ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. Then applications of laser beam welding. First application is this type of high melting point metals like refractory metals അതുപോലെ തന്നെ dissimilar metals നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. So laser weld joints are used for structural assembly, scaling, and similar purposes. It is used for an extensive variety of applications like production of automotive transmission, air conditioners, relay and relay containers. ഇത് general applications വരുന്നതാണ്. Then one specific application is a device like pacemaker. Pacemakers അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Electronic devices like pacemakers. Then continuous welding of aluminum tubing. Then for the welding of refrigerator doors is another applications. Windows and refrigerator doors. Then a popular application is in welding of razor blades. The automated equipment can produce welds of. Also, we can automate this process, and it can produce a weld of 0.5 mm diameter at a rate of 3 million welds per hour. So these are the applications of laser beam welding. Specific ആണ് 2-3 അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. റേസർ ബ്ലേഡ്സ്, ദെൻ പേസ് മേക്കേഴ്സിലൊക്കെ റിലേ ആൻഡ് റിലേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ വെൽഡിങ് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് മിനിയേച്ചർ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. സോ ദർ ഓൾസോ വി നീഡ് പ്രിസൈസ് വെൽഡിങ് conditions there. So that all can be obtained by using this laser beam welding technique. Okay, so that is about the laser beam welding. So നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് 5 to 6 വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് വി ഹാവ് gone through, like spot welding, seam welding, percussion welding, then projection welding, stud arc welding. So these are the different welding processes which we have gone through in resistance welding. That is electric resistance welding. So what the heat is produced by the resistance offered by this base metal when an electric current is passed through it. So second one is electric arc welding. So using an electric power supply or a welding equipment, we are producing an arc. So that arc is that arc will be that arc is used to generate heat and thus joining the metals, or thus producing the joint. സോ അതിൽ തന്നെ കുറേ എല്ലാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സാണ്, ലൈക്ക് ലേസർ ബീം വെൽഡിങ്ങും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർക്ക്. We are using the energy of this electron or the laser beam to produce the this weld. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പഠിച്ച് നോക്കി, ഒന്ന് നോക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ഹീറ്റാണ്. അപ്പോൾ
ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓരോ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബട്ട് ദെയർ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ പ്രഷർ, ബട്ട് നോ നീഡ് ഓഫ് ആഡിങ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ്. ബട്ട് ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലോ, in that case heat is produced by producing a arc or a flame or a beam of electron like that, അല്ലേ, മെയിനായിട്ട് ആർക്ക്. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ആർ നോട്ട് അപ്ലൈങ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ, ബട്ട് വി മേ യൂസ് എ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് വി ആർ യൂസിങ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ്, അല്ലേ. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഫ്ലക്സസ് ഓൾസോ വി വിൽ യൂസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സോ ഹിയർ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത്? സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ അവർ +2 chemistry or 10th chemistry that there are two type of chemical reactions like endothermic reaction and exothermic reactions, അല്ലേ. അതിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഓൾവേസ്, സോ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സോതെർമിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് എക്സോതെർമിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. സോ ഇൻ സച്ച് ഏരിയാസ് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ കുറേ ലോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കുന്നും പ്രദേശമാണ്. ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് പോലത്തെ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പവർ സപ്ലൈ, ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല, കുറച്ച് പുറകോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പവർ സപ്ലൈസ് ഇല്ല. സോ ഓൾസോ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൺവേയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു റോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്യാരി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അല്ലെ. ഈ ആർക്കോ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിക് കറൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട ജനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ റെയിൽ ലൈൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. റെയിൽ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ടൗൺസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ സം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഒരു വിജനമായ പ്രദേശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും, അല്ലേ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സംവെയർ സം മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ഈസ് ടു ബി ഡൺ, ലൈക്ക് സം ക്രാക്സ് ഓർ സംതിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ റെയിൽവേ റോഡ്സ്, വി നീഡ് ടു വെൽഡ് ഇറ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ കുറച്ചും കൂടി പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. So in such cases and all, what we are doing is we will go for a thermit welding. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ റോഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്? So it is a fusion welding process in which the required heat is obtained by an exothermic chemical reactions. So actually what we are doing is we have to do is that we have to do a chemical reactions. So that reaction will give a heat. That heat will melt the material to be welded. So you will get the weld like that. So അതാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. So filler material is obtained from the liquid metal formed by the reactions. So the reaction itself gives അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അയൺ, സ്റ്റീൽ, മെറ്റൽ പാർട്സ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. So here commonly used materials for welding steel and cast iron are because commonly used for welding steel and cast iron. സോ നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല, മീൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വെൽഡ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ വെൽഡിംഗ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആർ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് Fe3O4 and aluminum. So aluminum iron oxide ആണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം വിൽ ജനറേറ്റ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. So that heat is used to for the welding of these cast iron pieces or these steel pieces. So when the mixture is brought to its ignition temperature of 1200 degrees Celsius, the thermit reaction starts. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദിസ് തെർമിറ്റ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താണ്? അലൂമിനിയം പ്ലസ് Fe3O4 ദാറ്റ് ഇസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് വിൽ ഗിവ്സ് അയൺ പ്ലസ് Al2O3. അപ്പോൾ അയണും അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് അയൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്ട് ആസ് എ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ.
ദിസ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് മുകളിലൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ മോൾട്ടൺ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കും അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എനിത്തിങ് ടു ദി വെൽഡ്. So what happens here the reaction the reaction is an exothermic reaction. It generates a very high temperature around 3000 to 3500 degrees Celsius. 3000 തൊട്ട് 3500 വരെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. That is in less than a minute. Okay, so the large amount of heat generated melts the ingredients of the thermit mixture into a very fluid state. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറും. As aluminum has greater affinity towards oxygen, it reduces the iron oxide to liberate iron and oxygen. അപ്പോൾ ഈ iron oxide മാറിയിട്ട് അയണും ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറും. Since aluminum is having greater affinity towards oxygen, it will combine with oxygen and form iron oxide. It will combine with oxygen and form aluminum oxide. Aluminum oxide, because of its lighter density, it will float above the molten steel. So അങ്ങനെയാണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. The figure shows the schematic of the thermit welding. There will be a thermit crucible in which we are filling the two ingredients for the reaction. So after the reactions, very high temperature will be produced. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, മീൻസ് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് അയൺ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 3000 to 3500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേസർ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസാണ് അല്ലേ. സോ ദർ ആർ 2 വർക്ക് പീസസ്. സോ ആ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത്? വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ മോൾഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സാൻഡ് മോൾഡിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്രാക്ടറി മോൾഡ്. സോ ദർ വിൽ ബി എ സ്ക്രൂ അല്ലേ, ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാവും. സോ വി വിൽ പോർ ദിസ് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അത് രണ്ടും ആ ജോയിൻ തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, so this is the process used in thermit welding. The main applications comes in welding of rail sections. So specific application and the welding of rail section. One is the common applications applications of this thermit welding. Then repair of broken machine beds of large sections, reinforcement bars in concrete beams, and joining of heavy copper cables are other typical applications. അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹെവി ജോബ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ തിക്കർ പെൻട്രേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാം. പെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, തിക്കർ ജോബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ലാർജ് സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ഷൻസ്, വെൽഡിങ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ്, ദെൻ ബാർസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ബീംസ്, ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് വെൽഡിങ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയതൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വെൽഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. Different types of heat generated in welding. Based on that, different classification is there. First classification is resistance welding, that is electric resistance welding. Under resistance welding there are 5 to 6 classification. Not 5 to 6, there are different classification which based on your syllabus there are 5 to 6 classification. The next is electric arc welding. Under that also there are a lot of classifications, but we have specifically studied about 10 different types of arc welding process. അതിൽ തന്നെ ഒരു 3 to 4 are not specific arc welding, they are solid state welding എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. Okay, after that we have learned the thermit welding process. The thermit welding process, the heat is generated by the chemical reactions, that is an exothermic chemical reaction which will produce a very high amount of heat ranging to 3000 degree Celsius, which is sufficient to melt the welding base metals. Okay, so അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ദിസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അയൺ ആർ അലൂമിനിയം ആൻഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻസ്? വി നോ ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ജനറേറ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്പരം രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി അത് രണ്ട് മെറ്റൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹീറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ദാറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സോ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. സോ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഈസ് അനദർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ് വെയർ the weld or the senescence is produced by the heat generated from mechanically induced sliding motion between rubbing surfaces while the parts are held together under pressure. ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്താലോ കുറച്ചധികം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ സി ഹിയർ the heat required for weld is produced by the friction between the
two material which we are rubbing, then and which is rubbed under pressure. So that is the principle used in friction welding. The welding equipment is much, so there is a welding equipment in the case of friction welding also. ഈ വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് പോലത്തെ ഒരു മെഷീനാണ് ഈ വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെന്റ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് പീസസ് ഉണ്ടാവും, അതാണല്ലോ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ there will be two components. The two components to be welded are held in axial alignment. ലെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്സിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് വെക്കൽ. One component is held in the chuck coupled to the rotating spindle of the machine. So in this machine, which is similar to a lathe, there will be a chuck and there will be a spindle of rotation. So one component will be joined to this or coupled to this chuck. So it will be rotating. The spindle will be rotating. And it will be rotated at a specific speed. The other component is held in a non-rotating chuck. So നമുക്കിപ്പോൾ tail stock ഉള്ള ഭാഗത്ത് there will be another chuck which will be a fixed one or a non-rotating chuck. So the second component is fixed in the non-rotating chuck. Okay. So നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, like a lathe, there are two chucks here. So one chuck is the spindle of one chuck will be rotating. There we will connect one component. The second component is connected to the second chuck, which is non-rotating. So these are in an axial alignment, or the axis of both of the components are in a same line. എന്താ സംഭവിക്കുക? Figure is shown here. So what happens here? Actually one is rotating, one is not rotating. So അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവും അല്ലേ? ഇഫ് യു ആർ ഒന്ന് നമ്മൾ മറ്റേൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ, അപ്പോൾ നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചക്ക് എന്താണ്? അത് മൂവബിൾ ആണ്. അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമല്ല, വി ആർ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ ഓൾസോ. വി ആർ അപ്ലൈങ് സഫീഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെൽഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പ്രസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസ്. So rotation is there continuous and pressure also maintained until the parts are heated up and so heat up ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ല അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? വി വിൽ അപ്ലൈ എ ബ്രേക്ക് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ് ടു വെൽഡ് ദ ടു പീസസ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് നീക്കി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു. സോ അവിടെ അത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ആവില്ല, ജസ്റ്റ് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫോർമേഷൻ വരും. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിൽക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ. അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ ഒരു വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ യൂസ്ഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ചെറിയൊരു അപ്സെറ്റിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. വെൽഡ് ഫോമിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തേർഡ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് ലേറ്റർ ബൈ അതിൻ്റെ ബൈ മെഷീനിങ് അത് നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഹിയർ. നോ മെൽറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിത്ത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ്, ജസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ്. വി ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെൽറ്റിംഗ് ദി ബേസ് മെറ്റൽസ്. ഓൾസോ ദി വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് എനി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സും ഷീൽഡ് ഗ്യാസും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ. സോ മെക്കാനിക്കലി മാനുവലി വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ welding process. Okay, so we are not using any filler material, flux or shield gas here. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ക്യാരി മോർ മാർക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫിഗറിനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്ലൈഡ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്കെമാറ്റിക് ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം സ്ലൈഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഫുൾ അത് പഠിക്കുക. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ ദർ ഇസ് നോ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറവാണ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ. കുറച്ച് സമയത്ത് റൊട്ടേഷനിൽ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടു.
ദെൻ ലോ കോസ്റ്റ് വെൽഡ് അല്ലേ, നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വെൽഡ് ഇവിടെ ലഭിക്കും. ദെൻ നോ ഫ്ലക്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ്, നോ ഗ്യാസസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്, നോ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റിക്വയർഡ്. സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. ദെൻ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സ്പാറ്റർ ഓഫ് ദി സ്പാറ്റർ, തെറിച്ചു പോകാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ, കാരണം ഇതൊന്നും മെൽറ്റ് ആവുന്നില്ല. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സ്പാറ്റർ. ദെൻ ദർ ആർ നോ ഫ്യൂംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ഒന്നും ഗ്യാസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. Then there will not be no smoke coming because we are not using any type of shielding gases or like that. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വെൽഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. നമുക്കിതിൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺലി ടു ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് വെൽഡാണ്, ബട്ട് വെൽഡ്സ്, BUTT WLDS. This type of friction welding is only limited, it's restricted to butt welds only. Other type welding positions നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ബാർ സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ. ഇതുപോലത്തെ ബാർസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഷേപ്പിലില്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടൂറിംഗ് ഉള്ള സാധനം നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓൺലി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർസ് ക്യാൻ ബി ഓർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർ സ്റ്റോക്സ് ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തഡ്. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ക്യാൻ വെൽഡ് സ്റ്റീൽ, സൂപ്പർ അലോയ്സ്, നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നോൺ ഫെറസ് അലോയ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ബ്രേസിംഗ്, ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, then used in production of steering shafts, axle shaft, engine valves, worm gears. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ്, ഇതുപോലത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് റോഡ്സിലാണല്ലേ ഷാഫ്റ്റിലൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രിൽ ടാപ്സ്, റീമേഴ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ടാപ്സ്, ഡ്രിൽ ബിറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ടാപ്സ്, റീമേഴ്സ്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ വെൽഡിങ്, ബൈമെറ്റൽ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ ട്രാൻസിഷൻ ജോയിൻറ്റ്സ്, ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. സോ ഇൻ ദിസ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ എന്താണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് ഈസ് ദർ, ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഈസ് ദർ, ദെൻ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഈസ് ദർ, ദെൻ ജസ്റ്റ് നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഈസ് ദർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട്, തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ദ സിലബസ് ഈസ് ദി ഓക്സി അസിറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഓക്സി അസിറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ്. സോ ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് two gases. The reaction of the gases will produce very high amount of heat. So that heat is used to weld the parts. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓക്സി അസിറ്റിലിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയാൽ അവിടെ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും, ഒരു വെൽഡിംഗ് ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹോസ് ഉണ്ടാവും, 2 സിലിണ്ടറിനും ഒരു വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്സി അസിറ്റിലിംഗ് വെൽഡിംഗ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ്. So this is a fusion welding process where the heat is derived from the combination of fuel gas and oxygen mixture. The edge of the joints are completely melted by the heat and are fused together to obtain a joint. Suitable filler metal is also added. So in this case, we are adding filler material. Okay. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് ഈ ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ട് അല്ലേ, 2 ഗ്യാസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിടുകയാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റാണ് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ. The fuel gas used along with oxygen are, so one gas definitely it will be oxygen because നമ്മൾ ഇത് ബേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്, ഓക്സിജൻ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആർ അസറ്റിലിൻ, പ്രൊപ്പെയിൻ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അമോങ് ദീസ് അസറ്റിലിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും അസിറ്റിലിനും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഓക്സി അസിറ്റിലിൻ ഫ്ലെയിം ഈസ് 3200 degrees Celsius, and this is sufficient to melt most of the metals and alloys used commercially. അപ്പോൾ 3200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും.
The gas welding process does not require any external force to be applied for the welded joint to be formed. ഇവിടെ external force അല്ലെങ്കിൽ pressure കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി വി നീഡ് ടു ആഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു തിങ്സ്. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഹിയർ. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹവർ ഇത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും.